Madam President, please be seated. May we all please be seated? Right, now brass band, may we please proceed now with the national anthem, and please, may we please rise again. So we will start with the national anthem and then proceed to the EAC anthem and then the African Union anthem.
now, we may be seated. I would now like to welcome the religious leaders who are going to do our opening prayers for today, Prophet Samson and Share from Mufti's office. So we'll start with Prophet Samson and then proceed with the Share. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, waheshimiwa wawakilishi wote kutoka nchi zote wanaoshiriki katika mkutano huu, Mheshimiwa wawaziri wote kutoka nchi zote za Afrika wanazoshiriki katika mkutano huu, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, mbunge, Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Muungano wa Mabunge yote duniani IPU, waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Waziri Mstaafu Kayanda Pinda, ndugu washiriki wote ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Amani ya Bwana wetu iwe pamoja nanyi. Waheshimiwa maraisi na mgeni rasmi wa mkutano huu, kwanza kabisa nichukue nafasi hii kujitambulisha. Mimi naitwa Prophet Samuel Samson Roringa, mwangalizi wa kanisa la Omega, na viongozi wote, Mungu awabariki sana. Naomba kwa pamoja tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwanangu hai, Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya mkutano huu mkuu ambao Mungu umeichagua nchi Tanzania na umeipa fursa nyingine nchi yetu ya amani, ambayo Mungu umetupa neema hii. Tumeona mikutano mingi ikifanyika chini ya uongozi wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na hii ni kwa sababu ya ile amani na tunu ya amani uliyotupa katika taifa hili. Mungu, tunakusihi, endelea kuitunza amani na tunu ya taifa hili kama ambavyo umekuwa ukiitunza. Mungu, tunauleta mkutano huu ambao Mungu umetusaidia kama uchumi wa Mwafrika kwa habari ya kilimo. Mungu, tunajua sekta hii ya kilimo haijaanzia kwetu, bali wewe tangu mwanzo ulipoumba ulianza kumkabidhi mwanadamu wa kwanza bustani ya Eden ailime na kuitunza. Lakini zaidi ya yote Bwana Yesu, tunajua tuko katika mkutano huu wa kilimo, lakini naomba kama ambavyo umeipa amani nchi yetu ya Tanzania, nilete pia taifa la Kongo ambalo wenzetu wako katika vita, nikiitakia amani kama mtumishi wako. Mungu, ninakusihi achilia amani zaidi juu ya mataifa yote ya Afrika na viongozi wao ambao Mungu wanapitia changamoto za kukosa amani kama sisi ambavyo umetupa amani katika taifa letu. Baba, ninajua ya kuwa wewe unanisikia na kuheshimu maneno yale ninayotamka kinywani mwangu. Mungu, nakusihi ukayatazame maneno yangu, ukaendelee kuiweka Afrika katika amani, upendo, mshikamano, umoja, na hasa katika sekta hii ya kilimo. Mungu wangu na baba yangu, achilia hekima, maarifa na uchaji wa Mungu juu ya viongozi wote wa Afrika ili waweze kutuongoza vizuri. Lakini zaidi ya yote Mungu, ninakusihi, angalia taifa letu la Tanzania tukiwa katika mwaka huu wa 2025, ni mwaka wa uchaguzi. Tupe uchaguzi wa kweli, amani na haki, lakini zaidi utulivu mkubwa chini ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ili tukafanya uchaguzi tusiwe kama mataifa mengine yalipoingia kwenye migogoro na nguvu zingine za vita wakati wa uchaguzi. Sisi tupe utulivu, amani, mshikamano, upendo na ushirikiano ili tuweze kumaliza uchaguzi huu vizuri. Baba, asante kwa ajili ya neema hii. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya haya yote, nikiomba na kuamini katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asanteni sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam.
Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, tumesimama hapa waja wako wa nchi mbalimbali za Kiafrika kwa ajili ya mkutano huu wa tatu wa mataifa yanayozalisha kahawa barani Afrika. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, kama tulivyoanza nawe jana na tuwe nawe leo na tena mpaka mwisho wa mkutano huu, utie baraka, mafanikio na kila kilichojadiliwa katika mkutano huu na kilichopangwa. Tunakuomba Mola wetu, tia mkono wako wa baraka kikatoe tija iliyokusudia, ili wa Afrika waweze kufaidika na zao hili na hatimaye uchumi wetu ukue. Mwenyezi Mungu, tunakuomba uilinde, uhifadhi amani na utulivu wa nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na uilinde amani na utulivu katika jamii yetu wote ya nchi za Kiafrika, ili Tanzania imetulia na nchi zetu za Afrika zote zitulie, ili wa Afrika waweze kutulia na kufanya maendeleo kwa faida yao. Mwenyezi Mungu, tunakuomba mlinde, mkinge, mnusuru, muhifadhi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mtie nguvu pale alipodhoofika ya Rab. Muongoze pale ambapo hakuona, mutilie nuru pale ambapo pana giza, na pale ambapo anakosea msamehe, umtie nguvu aweze kutuongoza vizuri kama ambavyo anatuongoza, na hatimaye taifa hili liendelee kuwa ni taifa la amani, ustawi na maendeleo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa mkutano huu, yote yanayojadiliwa na yanayopangwa hapa kayasimamie Mwenyezi Mungu, ili aweze kuleta tija inayokusudia, na wageni wetu waendelee kuwa salama hapa Tanzania, na wakitoka watoke wakiwa wana furaha na amani, ili kisiwa chetu kiendelee kiwe na sifa na utukufu. Tunakuomba haya na yote kwa hadhi na cheo cha utukufu wako Mola wetu, na jaha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amin, amin, amin. May I request that we put our hands together for religious leaders. Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania and our guest of honor this morning. I believe all of us are very honored and delighted to have her in our midst. Can we please, all of us, put our hands together for the guest of honor this morning? Asante, asante sana. Your Excellency, allow me to also recognize the presence of Honorable Tulia Jackson, the Speaker of the Parliament of the United Republic of Tanzania. Let's put our hands together for her. Your Excellency, allow me to recognize the presence of Honorable Temesgen Tirunen, the Deputy Prime Minister of Ethiopia. Let's put our hands together for the Deputy Prime Minister. Thank you very much. Honorable guest, Your Excellency, allow me also to recognize in a very special way the presence of Honorable Mizengo Kayanza Peter Pinda, the former Prime Minister, but also the Chairman of the Presidential Food and Agriculture Delivery Council. Thank you so much. Your Excellency, allow me to recognize in a very special way the presence of Honorable Prosper Dodiko, Minister of Agriculture of the Republic of Burundi and IACO Chairman. Delighted to have you with us. Your Excellency, allow me to also recognize the presence of Ambassador Rebecca Amoge Otengo, a member of the Permanent Representatives Committee at the African Union and the coordinator of Specialized Technical Committee of Agriculture, which is chaired by the Ministry of Agriculture of Uganda. Your Excellency, allow me in a very special way to recognize our very own Honorable Hussein Mohamed Bashe, the Minister of Agriculture of the United Republic of Tanzania, who is also our host on this summit. Your Excellency, allow me now to recognize all other ministers from the United Republic of Tanzania present, but I would also like to pick at this juncture and recognize all other ministers, and I will call them by name representing their respective countries, to begin with Honorable Wycliffe Oparanya, Cabinet Secretary, Ministry of Cooperative and Micro
and Small Enterprises from Republic of Kenya. Your Excellency, allow me to recognize the presence of Honorable Dr. J. Alexander Nuta, Minister of Agriculture from the Republic of Liberia. With us also, Your Excellency, we have Honorable Eric Rigamba, Minister of State for Agriculture and Animal Resources from the Republic of Rwanda, who is also the Vice Chairman of AYACO. Your Excellency, allow me to recognize the presence of Honorable Kiakulaga Fred Bwino, Minister of Agriculture, Animal Industries and Fisheries from the Republic of Uganda. Delighted to have him with us. Your Excellency, allow me to recognize in a very special way the presence of Honorable Davis Marapira, Deputy Minister of Land, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development from the Republic of Zimbabwe. Your Excellency, allow me to recognize the presence of Mr. Anselm Guton, the Secretary General, Coordinator Committee for Coffee and Cocoa Sector from Togo. Your Excellency, allow me to recognize the presence of His Excellency Ambassador Solomon Rotega, the Secretary General of AYACO. Your Excellency, allow me to recognize the presence of His Excellency El Badwi Mohammed, Dean of the African Diplomatic Group, Ambassador of the Union of Comoros to the United Republic of Tanzania. But also at this juncture, allow me to recognize all Excellencies ambassadors present. I would also like to recognize in a very special way Honorable Albert Chalamila, the Regional Commissioner for Dar es Salaam region. Let's give him a round of applause. He's our host in the region, but also allow me, Your Excellency, to recognize the presence of all regional commissioners present. I would also like Your Excellency to allow me to recognize the presence of honorable members of parliament present. I would also like to recognize the presence of Mr. Gerard Mweli, the Permanent Secretary in the Ministry of Agriculture, recognizing all other permanent secretaries present. I would also like to recognize the presence of respective board chairs and board members from various boards under the Ministry of Agriculture. Your Excellency, allow me to recognize all heads of government agencies and public institutions present. I would also like to recognize all heads of the private sector present, distinguished representatives from various ministries present. As we are looking on to unlocking the youth opportunity in the coffee value chain, Your Excellency, allow me to also recognize the presence of all the young people, the youth who are here with us. Can all the youth in the room please clap your hands for the guest of honor? Your Excellency, we are also having a number of parliamentary committees. I would also like to recognize the chairs and the members of the parliamentary committees present with us this morning. I would also like to recognize and thank once again our religious leaders, members of the press, invited guests, ladies and gentlemen, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Once again, allow me to say this is a coffee summit, and coffee is meant to give us the energy we need for the day. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Your Excellency, this is the third G25 African Coffee Summit, which mirrors on unlocking employment opportunities for the youth through regeneration of the African coffee industry. This is the presidential summit, Your Excellency, and may it continue to please you that later on during the program, you lead us to witness the signing ceremony of the Dar es Salaam Declaration. Your Excellency, allow me now to invite Ambassador Solomon Rutege, the Secretary General of Inter-African Coffee Organization, for his opening statement, which will be followed by Honorable Prosper Dodiko, Chairman of AYACO, and the Minister of Agriculture from Burundi. As we will start with Honorable Prosper Dodiko, Chairman of AYACO, to be followed by Honorable Bashe. As he comes, please let's put our hands together for him. Karibu, karibu sana.
Thank you very much for this opportunity, but I apologize because I want to deliver my speech in French. Yes. We can take 1 minute to take the... Votre Excellence, Madame la Présidente Samia Suluhu Hassan, Présidente de la République unie de la Tanzanie, Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, au nom des États membres de l'Organisation internationale du café, OIC, je voudrais exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à Son Excellence Samia Suluhu Hassan, Présidente de la République unie de la Tanzanie, et à son gouvernement pour avoir accueilli le 3e sommet africain du café du G25. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance et le remerciement aux dignitaires, aux responsables et aux délégués qui ont pris le temps de participer à ce sommet très important pour le secteur café en Afrique. Je voudrais féliciter les chefs d'État des pays membres de l'Organisation interafricaine du café OIC pour leur soutien indéfectible dans le cadre de la présentation de la déclaration de Kampala lors de la 37e Assemblée des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est tenue en février 2024, la déclaration demandait l'inclusion du café dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, ainsi que la nomination de l'OIAC en tant qu'agence spécialisée du café, au sein, bien sûr, de l'Union africaine. Les 2 requêtes de cette déclaration ont été adoptées par l'Assemblée des chefs d'État de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour aborder le défi le plus important auquel sont confrontés la majorité des pays africains, le chômage des jeunes. Le thème de ce sommet a été soigneusement choisi pour aborder la question de la création d'opportunités pour les jeunes à régénérer l'industrie africaine du café. L'Afrique, le 2e plus grand continent, compte le plus grand nombre de pays producteurs de café. Le café est le moyen de subsistance ni mzalishaji de 60 millions de mkubwa wa personnes kahawa sur le continent. na tumekuwa tukizalisha zaidi ya kahawa na ambapo watu zaidi ya milioni 65 barani Afrika wamekuwa wakizalisha kahawa, na tungependa kuifanya idadi hii ya wakulima wa kahawa iwe maradufu zaidi. Na leo hii tunapokutana katika mkutano huu, uzalishaji na tija na ongezeko la thamani la kahawa vimekuwa bado ni changamoto, hasa kwa sababu nchi zetu hazitumii kahawa inayozalishwa ndani ya bara letu. Hadi kufikia mwaka 2050, bara letu na nchi zetu zinatarajiwa kuzalisha kahawa nyingi zaidi, na hii inaonyesha kwamba kutakuwa na hitaji kubwa zaidi la kahawa katika soko la Afrika na dunia kwa ujumla. Kwa sasa tunao wakulima ambao wanatamani kunufaika zaidi na sekta hii ya kahawa.